إنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما الله يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت
كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے محرومین کے لیے اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور خصوصاً آج کے جو ہمارے اسپانسر ہیں جنہوں نے نیاز میں حصہ ڈالا ان سب کی فیملی کو یاد کرتے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ کل کی قرأت فرما دیں. اللہم صل علی صلوات بر محمد و آل محمد محمد و آل محمد وجل فرج ورزقنا شفاعتهم فی الدنیا والآخرہ. آگا آگے اچھا آپ نے پڑھنا ہے. جی میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب میں ابھی عمران بھائی کو کہہ رہا تھا تو عابد بھائی نے کام پورا کیا، انہوں نے مجھے پروگرام بھیجا ہے، لیکن بڑھاپے میں بندہ فون نہیں ساتھ رکھتا، وہ بھولائیں اور غلط فون اٹھا کے لیں، اس میں نہیں ہے، تو اس لیے مجھے پروگرام کا پتہ نہیں. پرویز بھائی انشاءاللہ آپ آئیے اور ضرور کیجئے اور دعا کیجئے کہ شکر ہے اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے یہ موقع دیا، آج کی مجلس دی، زندگی میں اس کو رکھا اور ہمیں موقع دیا، اور مجھ جیسے گناہگار کو عابد بھائی کے توسل سے یا یہاں کی انتظامیہ کے توسل سے واپس سٹیج پہ لے کے آئے. بڑی باعث عز و شرف بات ہے یہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس قابل ہوں، لیکن لجپال ہے میرا بولا، تو شاید مجھے کسی چیز کی زیادہ ضرورت ہے. کوئی غلط کام کر رہا تھا تو اس سے ہٹا کے یہاں پہ کیا. اینی وے پرویز شاہ جی تشریف لائیے آپ، انشاءاللہ آپ کے بعد پھر مجھے پروگرام مل جائے گا تو میں مزید آپ کو بتاؤں گا. ایک صلوات سے حوصلہ افزائی کیجیے گا پرویز بھائی جی کی. صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجهم. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، اے جمال پیغمبر خط لکھا ہے صغرا نے، اے جمال پیغمبر خط لکھا ہے صغرا نے، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، کیا جواب دوں بیٹا کیا جواب میں لکھوں، کیا جواب دوں بیٹا کیا جواب میں لکھوں، دل پہ کھاک لیا نیزہ
کیا جواب میں لکھوں، دل پہ کھا لیا نیزہ، کیا جواب میں لکھوں، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، کہنا یہ سکینہ سے کب پلٹ کے آؤ گی، کہنا یہ سکینہ سے کب پلٹ کے آؤ گی، کہنا یہ سکینہ سے کب پلٹ کے آؤ گی، اپنی مونی سی صورت کب ہمیں دکھاؤ گی، اپنی مونی سی صورت کب ہمیں دکھاؤ گی، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، تم کہے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، تم ہماری جانب سے پیار کرنا اصغر کو، تم ہماری جانب سے پیار کرنا اصغر کو، تم ہماری جانب سے پیار کرنا اصغر کو، جب پلٹ کے گھر آنا ساتھ لانا اصغر کو، جب پلٹ کے گھر آنا ساتھ لانا اصغر کو، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، مستقل مدینے کی دھاس رہی آئے تنہا، مستقل مدینے کی ڈس رہی ہے تنہائی، مستقل مدینے کی ڈس رہی ہے تنہائی، جلد آؤ اے بھائی، جلد آؤ اے بھائی، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، اب تو چل رہا ہوگا گھٹنیوں میں اصغر،
اب تو چل رہا ہوگا گھٹنیوں میرا اصغر، اب تو چل رہا ہوگا گھٹنیوں میرا اصغر، خیریت سکینہ کی خط میں بھیج دو لکھ کر، خیریت سکینہ کی خط میں بھیج دو لکھ کر، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، تم کو اے علی اکبر خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، ختم جب ہوئی تحریر کہہ رہے تھے یہ سرور، ختم جب ہوئی تحریر کہہ رہے تھے یہ سرور، ختم جب ہوئی تحریر کہہ رہے تھے یہ سرور، اب ہماری گردن پر ہوگا شمر کا خنجر، اب ہماری گردن پر ہوگا شمر کا خنجر، تم کو فاطمہ صغرا کیا جواب میں لکھوں، تم کو فاطمہ صغرا کیا جواب میں لکھوں، کہہ رہے تھے یہ سرور خط لکھا ہے صغرا نے، برچھیوں سے چھلنی ہے سینہ علی اکبر، برچھیوں سے چھلنی ہے سینہ علی اکبر، برچھیوں سے چھلنی ہے سینہ علی اکبر، ہرملا کے ناوک سے مر گیا میرا اصغر، ہرملا کے ناوک سے مر گیا میرا اصغر، تم کو فاطمہ صغرا کیا جواب میں لکھوں، تم کو فاطمہ صغرا کیا جواب میں لکھوں، ایک دن کی بیاہی کا رن میں مر گیا شوہر، ایک دن کی بیاہی کا رن میں مر گیا شوہر، ایک دن کی بیاہی کا رن میں مر گیا شوہر، میرا قوت بازو سو رہا ہے دریا پر، میرا قوت بازو سو رہا ہے دریا پر، تم کو فاطمہ صغرا کیا جواب میں لکھوں، تم کو فاطمہ صغرا کیا جواب میں لکھوں، جب نہ رن میں ہم ہوں گے بیردہ حرم ہوں گے، جب نہ رن میں ہم ہوں گے بیردہ حرم ہوں گے، جب نہ رن میں ہم ہوں گے بیردہ حرم ہوں گے، کربلا سے کوفہ تک مستقل ستم ہوں گے، کربلا سے کوفہ تک
मुस्तकिल सितम होंगे। तुमको फातिमा सुगरा क्या जवाब में लिखूं, तुमको फातिमा सुगरा क्या जवाब में लिखूं। बेकसी सरवर को क्या बयां करे इशरत, बेकसी सरवर को क्या बयां करे इशरत, बेकसी सरवर को क्या बयां करे इशरत। गैर होती जाती थी कह के शाह की हालत, गैर होती जाती थी कह के शाह की हालत, गैर होती जाती थी कह के शाह की हालत। तुमको फातिमा सुगरा क्या जवाब में लिखूं, तुमको फातिमा सुगरा क्या जवाब में लिखूं। कह रहे थे ये सरवर खत लिखा है सुगरा ने। सलवात। Can we all recite another salawat? And this time, let's look at Imam Hussein's name, who is center of this month. And let's see how we recite, imagining that he is sitting there and watching us. Another salawat for Imam Hussein alayhi salam. And I'm really pleased, thank you, the administration. You have placed, the name of Mawla right over the speakers. So he's watching there. Well, I'm saying that because normally when I listen to Majlis and look up to the speaker, especially when they're reciting the Masaib, the cruelties which they... So I'm just thinking, I've come to Mawla's house, he's sitting there, and I just, like you go to somebody who died in their house and you say something, and I'm trying to say something, I can't say that. I just look at him and then I start crying. So, thank you, Mr. President and the whole administration. You placed it very rightly and a very good name there. I recite another salawat for Aba Abdullah. Assalamu alaikum. I've got the program. I do apologize for the little hiccup which was there. Inshallah, 9:30, I've got 2 minutes to do quick announcements, and then our Ali Asghar Khimani, he will inshallah recite in English. Then we've got the little speech by President Syed Rahat. Inshallah, he'll come up and say something, and then we've got Kumail Abbas after that, and inshallah 8:30 Urdu Majlis, Maulana Sayyid Ghulam Shabbir Naqvi Al-Najafi. He'll come, and followed by another speech, and inshallah Maghriban, and then the post-Maghriban Majlis will start, inshallah. Is Aga around? Sorry. I do apologize, Mazrat Himan. Inshallah, I'll recite. I'm lucky that I'm here. Thank you. Allah makes wasila, so they asked me to come up here. I've been listening to Aga, your speeches. You're probably a bit older than my son.
But how you cross me and I have to call you Agha, is the knowledge, ilm. Probably your parents did a very good work and you overtook me like a Ferrari does an old Ford Focus or Escort. And I'm glad that I am from a school of thought where I see somebody with more energy, who is more better looking than me, and who is, he speaks better than me and he knows more than me. And I love listening to you. It's very simple language, just for the audience. When we come to Majlis, don't come that it's a kind of a presentation or my job interview or something special. No, it's daily life. This is what we do every day, every time we breathe. That's what we do. So I really enjoyed a very simple tone and a very good message by you. Inshallah, just another thing I was saying to the youngsters, somebody sent me, they're not from Ahlul Bayt, or they love Ahlul Bayt, but probably not from the Shia fiqh. They send me a New Year's, Naya Saal Mubarak, New Year, congratulations for the New Year. And I said, yeah, I do that, but I only do that to my mother, because she brought me up and she showed me a way, and she deserves that I have entered another year in my life. Yes, I do that, but this is a year of, when Muharram starts, with a different perspective for us. Without further ado, it's time, with your loud salawat, like we always respect and welcome our guests and speakers, I'll request Agha Ali Abbas and Najafi, inshallah, he'll come up on the stage. A loud salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، الرسول الأمجد المحمود الأحمد، رحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى تمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وإمام زماننا الحجة المنتظر المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. We've been speaking about the topic of our purpose in life on a foundational level, on how everything we do should be directed towards the servitude of Allah subhanahu wa ta'ala. And over the last few nights we've been speaking about how to connect better to the Holy Quran, because the Holy Quran is the manual for life. It is the manual given to us by our Creator to fulfill our purpose in life. And we spoke about practical steps on how we can start to recite the Quran, why we ought to memorize the Holy Quran, and why we ought to do tadabbur on the Quran so that it can impact us in our practice. And we spoke yesterday about two of the verses that were explained by Abi Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. In his Quranic movement towards Karbala, we discussed that in many different parts of his journey, the Imam, he mentions many different verses. For example, when he leaves from Medina, he quotes the verse that Nabi Musa alayhi salam quotes, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ. He says, in the same way, Musa alayhi salam, when he leaves Madian, he leaves from Fir'aun, and he goes towards Madian, Allah in the Quran says, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. He leaves from here, fearful and watching over himself. قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Imam al-Husayn recites the same verse when he leaves Medina. And it's interesting that he recites this verse. Some individuals ask, why does he recite this verse? Is Imam al-Husayn fearing for his life? You know, the verse says, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. So Musa alayhi salam, according to the Quran, when he leaves from Egypt, as you know the story, Musa alayhi salam, he strikes an individual, and that individual dies. That was the strength of Nabi Musa alayhi salam. After he does this, he is told or commanded by Allah to leave the city, and he is recommended by somebody who comes and gives him advice to leave the city for his safety. So he leaves the city, and Allah says in the Quran, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. He leaves from the city in fear and watching over himself. And then he says, قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Oh my Lord, protect me from those people who are ظالمين. Imam al-Husayn in his journey, he recites this same verse. And ulama ask, why did Imam al-Husayn recite this verse? Is he fearful of his life when he leaves Medina? Is he fearing for his life? Does the Imam of Ahlul Bayt fear for their life in this way? يَتَرَقَّبُ. He's watching over himself. Why is he watching over himself? Is he worried about an attack? This is Imam al-Husayn, the son of Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Why would he fear people? Why would he be looking over his shoulders? And so the ulama ask, why does Imam al-Husayn recite this verse in his journey? And you find, looking at this verse is very important for us, because it allows us to understand Imam al-Husayn better, but it also allows us to understand Nubuwwat better. Because we have to then ask the foundational question, did Nabi Musa alayhi salam fear Fir'aun? Was he scared of his people, or was he scared of Fir'aun coming to kill him? And so here the ulama say, on the first level, Imam al-Husayn recites this verse. Why? Because he's trying to teach the people around him that he is the warith of Musa Kalimullah. He is the inheritor of the message of Musa alayhi salam. He is the protector of the message of Nabiullah Musa. On the second level, Nabiullah Musa, when he leaves from Egypt to go towards Madain because he had killed an individual, he was not scared for his own life. He was scared for the protection of the message and mission of Allah subhanahu wa ta'ala. A big difference. On one level, you could say somebody is scared for his own life. You know what, I'm leaving because I don't want to be killed. But on a second level, no, he's not leaving because he doesn't want to be killed. He's leaving because he has to fulfill a mission for Allah subhanahu wa ta'ala. And he wants to make sure he fulfills that mission before he passes away. And so the fear that Imam al-Husayn is going through when he leaves Medina is not a fear for his own life. It's a fear that he will not be able to guide the people enough before he passes away towards Allah. On the third level, when they say yataraqqab, he is looking over himself, he is very watchful over himself. Why is Musa alayhi salam and Imam al-Husayn, why are they watchful over themselves when they leave the cities? You know, some people come and say, no, perhaps when they were going on their journey, they thought that, you know what, death can overtake them at this time. But when you go to the seerah and you see the journey of Imam al-Husayn, the opposite is true. You know, Imam al-Husayn, when he leaves Medina and goes towards Mecca, and even when he leaves Mecca and goes towards Kufa, both times he was advised by his companions, take the outside route, take the alleyways, take the ways that are not well attended to,
so that the oppressors, they can't come and find you. Imam al-Hussein, both sides said, both times he said, no, we will never take the side route, we will always take the straight journey. Meaning we will always take the main road towards the cities. We don't need to hide from anybody. And in fact, there are many occasions where, for example, after Mecca, when he was leaving Mecca to go towards Kufa, he came across the man by the name of Farazdaq, the famous poet. He came across Farazdaq having left Mecca early, and Farazdaq was going towards Mecca for Hajj. Farazdaq comes across Abi Abdullah al-Hussein and he says, "Oh Mawla, why are you leaving? Why are you going towards Kufa?" He says, "Oh Farazdaq, can you tell me about the people of Kufa?" Farazdaq said, "Their hearts are with you, but their swords are against you." Their hearts are with you, but their swords are against you. Imam al-Hussein, Farazdaq said to him, "O Master, O Imam al-Hussein, I advise you, don't go towards Kufa," as many of the people did. Imam al-Hussein, when he heard this did not deter him from his journey. Rather, he said, we only do as Allah wishes us to do. If that which Allah wants for us and has decreed for us ends up in death, then we are satisfied with the decree. But if what Allah wants for us ends up as favorable in our favor in this dunya, then we are happy with Allah's decree as well. Meaning we do what is right at all times and we don't worry about whether it is for us or against us. We are happy with Allah's decree. At no point in his journey does Imam al-Hussein ever get put off his journey, nor does he ever become slower. Rather, you find the more people tell him that the people are against you, the more determined he becomes in his journey. And therefore, to suggest that Imam al-Hussein was scared for his own life on this journey is incorrect. Rather, the ulama say, when Imam al-Hussein yataraqqab, when he's feeling anxious and he's watching over himself, not just is he worried about the message of Allah subhanahu wa ta'ala. They want to explain to us the Imam and the true idea of a human being. That anxiety can be a good thing and it can be a bad thing. What do I mean? If, for example, you have an exam tomorrow and you don't feel any form of anxiety, you don't feel anything inside you, either you are super prepared or you are not prepared at all. Something is wrong. Because if you have an exam tomorrow, that anxiety within you spurs you into action. It tells you that, you know what, I have an exam tomorrow, I need to prepare, I need to make sure I am doing my best. In the same way, when Nabiullah Musa was leaving Egypt and Imam al-Hussein was going on his journey towards Kufa, he wasn't scared and anxious just like that because like a human being is anxious. No, he was using this anxiety to make sure he was more determined on his journey towards Allah subhanahu wa ta'ala. How many times are there people, you will see children, they have a dissertation due in next week, or they have an exam next week, but they're playing PlayStation. You ask them, why are you not preparing? Oh, I'm trying to get my mind off it. They're anxious inside them, but rather than using that anxiety to work, they're doing what we call procrastinating. Islam says no, every attribute or every sort of characteristic, every emotion that was created for mankind has to be used for positivity. Anger is not a negative emotion. When, for example, your child does something bad in front of you, it is normal for you to get angry. You can use that anger negatively by shouting at your child, slapping your child, swearing at your child. Or you can use that anger positively by saying, it is good that I do not like his action. Let me think about how to rectify his action. If you did not feel anger at all, you would not want to rectify him because it wouldn't bother you in the first place. Rather, human emotions always are there for a purpose. It is us who are able to use it for the correct purpose and not the incorrect purpose. Look how looking at the Quranic journey of Abi Abdullah allows us to understand Abi Abdullah al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi. Much better. It allows us to understand the psychology of Imam al-Hussein. You know, sometimes when we're thinking about the Imams, we think of them as robotic human beings. The human beings that they are told by Allah what to do and they do it. They don't feel happiness, they don't feel sadness, they don't feel anger, they just go through the motions because they're told what to do and they do it, finish. No, the Imams feel emotions. The Imams feel emotions probably more than we do. But they always use those emotions for positivity. That is what makes them perfect and that is what makes us imperfect. Sometimes when I get angry, my tongue slips. But when the Imam gets angry, his tongue never slips. When I get anxious, sometimes I procrastinate. When the Imam gets anxious, he uses it to do more. Emotions are always positive. When I get happy and I celebrate, sometimes I go overboard. When the Imam gets happy, he celebrates, but he's satisfied with Allah and he does shukr towards Allah.
Every emotion can be used positively or negatively. The Imams always use their emotions positively. Look how we can understand Imam al-Hussein through the Quran. And yesterday we went through other verses that Imam al-Hussein recited, such as Surah 17 verse 71, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. And we discussed how everybody in this universe has an Imam, whether they think it or not, whether they believe it or not, whether they like it or not. Everybody has a source of knowledge, a source of information, or a source that they extrapolate the way they live from. And we discussed how, for example, the Western individual, when he comes out and he says, what's wrong with the people of the rainbow? What's wrong with, for example, having this inclination? It is not because they freely thought like that. You know, some people, they say, I'm a free thinker. There's no such thing as a free thinker, my friend. You got your ideas planted in your mind from somewhere. Where you get these ideas from and where you accept these ideas from is your leader. Whether that be Donald Trump, Boris Johnson, or whether that be an illegal leader, Abu Bakr al-Baghdadi, or whether that be an Imam of Ahlul Bayt, is up to you. And we discussed how we should be honored that we have the true Imam who guides us towards Allah subhanahu wa ta'ala. Because when we go towards the sources of knowledge, when we go towards the Imams of Ahlul Bayt, they always guide us in the correct direction towards Allah. One thing I think we lack in our communities is going towards the hadith of the Ahlul Bayt as solutions to our problems. Going towards the tafsir of the Ahlul Bayt to understand our theology. Trying to understand everything through the Ahlul Bayt primarily. Sometimes we get attached to other things, we read other books, we listen to other lecturers. Make sure in your studies you are always going towards the Ahlul Bayt first, then others afterwards. I'm not saying don't go to others. You know, when you go to schools of other thoughts, or when you go to, for example, the Western circles and academia, you can gain good. But if you have what the Ahlul Bayt say first, you will make sure you never go against the Ahlul Bayt in your understanding. And so when you're studying, make sure you're saying, what does the Ahlul Bayt say first? Then go other places afterwards. Your first source of knowledge ought to be the Ahlul Bayt. After that, we discussed the interesting verse of the Quran, Surah 18, verse 51, where we said Imam al-Hussein, salawatullahi wa salamuhu alayhi, he stopped at a place called Tha'labiyya and he came across an individual by the name of Ubaidullah ibn al-Hur al-Ju'fi. He came towards Ubaidullah and he said, I advise you to come and support me in my movement, to come and protect the family of the Prophet and to be alongside us. Ubaidullah said, I fear for my family. I'm scared about what's going to happen to them if I follow you, O Abi Abdullah. And we discussed how Ubaidullah then said, but you can have my horses. My horses, you can take all of them in your service. Abi Abdullah said, I do not need your horses. And he said, وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. The verse of the Quran, Surah 18, verse 51, I do not take those who lead others astray as helpers in my mission. We discussed how firstly this was used by Amir al-Mu'mineen, salawatullahi wa salamuhu alayhi. When they recommended that he takes Muawiyah as a governor within his government. To silence him, to make him happy, it will make life easier for you. And he said this same verse, I do not take those who lead people astray as a helper in my mission. It's a very important lesson for any of us who are going to be leaders. Make sure the people you give governorship to are people of taqwa and piety. People of good morality and trustworthiness. Because then you'll trust they never do any dhulm. We do not need to do things strategically, diplomatically. This is not the way of Amir al-Mu'mineen. No, Amir al-Mu'mineen taught us your leaders have to be people of taqwa. In the same way, Imam al-Hussein goes a step further. He says not just your leaders, your helpers should be people who are true and have yaqeen in the cause. This Ubaidullah ibn al-Hur al-Ju'fi, he was a follower. He was somebody you could call a rank and file Shia of today. Yet when Imam al-Hussein approached him and said, I advise you to join me in my mission, he said, I fear for my family. We spoke about the kind of how different this is to Habib ibn Madahir, whose wife commanded him and said, how dare you think of me in front of Abi Abdullah. Whereas Ubaidullah, he said, oh, I'm worried about my family, but you can have my horses. We have to think here, why would Ubaidullah become like this? Why would any Shia become like this? Why did the Kufans write letter towards Imam al-Hussein, but then at his time of need leave him and go towards the opposite side? What was wrong with their faith? That their faith was not strong enough to follow Imam al-Hussein.
We have to ask ourselves this question. Because the history of imamah is what? The history of imamah is that no imam previously has ever had enough followers on his side. You know, I always wonder about the statement of Abi Abdullah al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi. You know, I always get baffled by the statement where he says, I thank Allah for granting me companions. He did not grant to my brother, nor did he grant to my father, Amirul Mu'mineen. Now, how many companions did he have in Karbala? 72. Some sources say 108 maximum. If he had 72, how many did Imam al-Hasan have? Much less than 72. Meaning the Imams of Ahlul Bayt, their problem was what? They never had enough followers. Imam al-Hasan and Imam al-Hussein, they had enough claimants to followers. Imam al-Hasan had armies of thousands at times. But as soon as Muawiyah put some money onto the table, those thousands started to dwindle. What is it about these individuals when we say to ourselves every night, you know, we'll say to ourselves, Ya laytana kunna ma'akum. I wish I was with you, O Abi Abdullah. Would we really be alongside Abi Abdullah al-Hussein? We have to ask ourselves, what is it? And if there is one characteristic that there is that stops them from being true followers of Abi Abdullah al-Hussein, it is this characteristic of nifaq. And I'd like to spend some time talking about this nifaq today. This nifaq, which we translate as hypocrisy, two-facedness. Now when you go to the Quran and you examine hypocrisy, you will find there are different levels of hypocrisy. For example, in Surah Al-Munafiqun, Surah 63 verse 1, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. When the munafiqun comes to you, they bear witness loudly, surely you are the Prophet of Allah. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ. Surely Allah knows that you are the Prophet of Allah. In the tafsir of this verse, it is said that the Mufassirin say that the hypocrites, you could tell them because they used to make a lot of loud, empty statements. You know, these people who sometimes protest for no apparent reason, people that you know, they're not so practicing, but they like to scream big and be loud. These individuals, they would come out to Rasulullah and they would say very loudly, very pompously, Ashhadu annaka Rasulullah, I bear witness you are Rasulullah. As if they want to make it clear even to Allah. Therefore Allah says, Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah knows you are the Prophet of Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Allah bears witness, surely the munafiqeen, they are liars. Ittakhadhu aymanahum junnah. They have made their oaths a shield. Fasaddu an sabilillah. But they turn away from Allah subhanahu wa ta'ala. This is describing the open hypocrite. Not the open hypocrite, sorry. The hypocrite, the man who on the face of it, he shows you iman. But in his heart, he has complete kufr of Allah subhanahu wa ta'ala. These people are those people who infiltrated the Muslims in Medina. They were individuals who did not have any affiliation with Islam. They had no wish for Islam. But on the face of it, they practiced Islam. They act like complete Muslims. They would have tasbeehs in their hands, praying, doing everything. But in their hearts, they did not believe in the message at all. This is a complete hypocrite, a complete munafiq. And Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, in the book Mizan al-Hikmah, he says that I do not fear for you the open kafir, because that man is an open enemy of you. I fear for you rather the hidden hypocrite. Because the open kafir, you can see his movements and see what he is doing. The hidden hypocrite, it is hard for you to monitor his movements and what he is doing to you. And so, hypocrisy is one of the most hated sins. And we all know as human beings, this is one of the most hated characteristics. There's nothing we hate more than a snake or a hypocrite within our societies. But on the second level, there is the more milder hypocrite. There is a smaller level of nifaq. You know, according to Fadlallah Ha'iri, nifaq comes from a root word which means a dark alleyway. And so hypocrites, they are known to be people who are, very sly in their actions. But we as individuals, even though we claim to be Muslim, there are times we still have aspects of nifaq within our heart. What do I mean? Many of us claim that we to be Muslim. We practice Islam. But the time of salah comes, for example, and rather than praying towards Allah, we feel like, I feel lazy. I can't be bothered. I don't want to do this. I feel like watching TV. I want to finish the football match.
At this time, we claim, Ashhadu an la ilaha illallah. But in practice, are we practicing that there is no God except Allah? Or is there something more important to us? This is where we find Amirul Mu'mineen says, An-nifaq akhu shirk. Nifaq is the brother of polytheism. Because at that time, you are not serving Allah subhanahu wa ta'ala. Rather, you are serving other than Allah subhanahu wa ta'ala. In our day-to-day affairs, when we do this, we start to let aspects of nifaq come into our hearts. This is where you find Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran. He says, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُم. Surely the munafiq, they seek to deceive Allah, but rather it is Allah that deceives them. And then Allah says, if you want to know a hypocrite, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. When they stand towards prayer, they stand lazily. Or يُرَاءُونَ النَّاسِ. Either they stand lazily in their prayers, or they stand to show off in their prayers. You know, a hypocrite, they have two ways of praying. At home, when they pray lethargically. You find a beautiful tradition from Imam As-Sajjad salawatullahi wa salamuhu alayhi. And he's explaining this verse of the Quran, Surah 4, verse 142. He says, the munafiq, the hypocrite, when he prays, he is lazy. His back slumps forward. You know, when it stand with our back straight, his back is slumped forward. When he does ruku', his back is half-hearted, it is arched. When he does sujood, he pecks the floor. You know, a bird, when they're eating, they peck the floor. Some people, when they pray, you will see their sujood is so quick, up and down, up and down. The Quran says, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. When they stand for prayer, they stand lazily. Why? Because hypocrisy is still in their hearts. Or when they're in public, their salat is mashallah. They stand beautifully in their prayers, they elongate their prayers, they pray nafila upon nafila. Why? Because they're hypocrites. When they do their actions, they don't do them purely for Allah subhanahu wa ta'ala. They do them for other than Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning that heart, even though it claims la ilaha illallah, there are still hidden parts of that heart which have nifaq and shirk inside it. There are still parts of that heart that are not purified purely for Allah subhanahu wa ta'ala. If we are like this, we will find this will slow us down and stop us from being able to obey the Imam of our time. This is why Ubaidullah ibn al-Hurr al-Ju'fi, believer, Imam al-Hussein comes to him. Imagine the Imam comes to your doorstep and advises you, follow me. And Ubaidullah says, oh, but I'm scared for my family. And this is another aspect of the hypocrites. The hypocrites are those who, when they're told to do something good, they make excuses. Imam al-Hussein, salawatullahi wa salamuhu alayhi, he says the hypocrite is the one who will make excuses for things every single day. You will see he's a master at making excuses. You know, you always get those people, you come and ask them, why don't you come to the center? Why don't you ever donate to the center? Why don't you ever help in the center? And there's always an answer ready from them. 365 days of the year, they have an answer ready. Oh, this is happening. Oh, I have this in front of me. Oh, this is difficult. Always an excuse is ready. The munafiq is somebody who becomes habitual with excuses. We're not saying that you will never have reasons in your life. But reasons come and go. Excuses you can make up on the spot every single day. Imam al-Hussein says a believer ought never to habituate himself, become regular in making excuses in his life. Because this individual, when the Imam comes, he will similarly make excuses. He will similarly find ways not to have to follow the Imam, but to claim to be a follower of the Imam. This is why the people of Kufa, all of them wrote letters towards Abi Abdullah al-Hussein. But in their hearts, there was hypocrisy hidden within those hearts. And that is why Zainab al-Kubra, salawatullahi wa salamuhu alayha, when she addresses the people of Kufa in her sermon, she says, "O people of hypocrisy, O people who wrote letters towards my brother, but then never answered the call of my brother." And therefore it is important for us to try and rid our hearts of hypocrisy, to make sure even when it comes to our a'mal, our actions, we are doing them purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, Ayatollah Bahjat, he was once asked, could you give us a remedy for riya, for showing off? We just said riya is a characteristic of nifaq.
Somebody who shows off is a clear hypocrite because he does his actions for other than Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatollah Bahjat, they approached him and they said, can you give us a remedy for riya, for showing off? I don't know what it is. Whenever I do any action, I feel like showing off. Whenever I'm in the center, I feel like being more good. I don't know why I can't just be genuine. Ayatollah Bahjat said, who said showing off is wrong? Show off. The man got surprised. He said, what do you mean? Ayatollah Bahjat said, there's no issue, show off, but show off only towards Allah subhanahu wa ta'ala. When you do your actions, say to Allah, Ya Allah, look, I am doing salat in this way because I love you. Ya Allah, I'm going to do 2 rak'ah extra nafilah because I want to please you. Ya Allah, look, I am giving charity in your sake, for your name. Remember, our purpose in life was what? وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. If you want to show off, but show off to the one in whose hand is your reward and your punishment. This is why Imam al-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi, in the narration quoted in Misbah al-Shari'ah, the lantern of the path, he says, those who show off on the day of judgment, when they come towards Allah subhanahu wa ta'ala, they will come and they will see that their book of rewards is very light or empty. They will say to Allah, Ya Allah, I did more good deeds than this. I know I did more good deeds than this. Allah will turn to them and say, but you didn't do those deeds for my sake. You did it for other than me. So now on this day, go to those individuals and seek your reward. Don't come to me for your rewards. When you prayed to show off to somebody. You prayed to show off to that person in the mosque, or to that president, or to that important person, or to your friends. You didn't pray for my sake. Or you prayed to save face. Your friends were praying, and so you prayed alongside them. If your friends weren't there, you wouldn't pray. We all know some people, if they're with their friends and they go to the mosque, they'll pray. At home, they'll think twice. So you prayed to save face. You never prayed purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas the true mu'min is the one who does everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And we ought to appreciate the effects of this sincerity in our life. You know, Allah subhanahu wa ta'ala is very easy to please. In Dua Kumail every week we say, Ya Sari' al-Rida. Oh, the one who is quickly pleased. The one who is easy to please in our lives. You know, after the wajibat, when it comes to mustahabbat, the mustahabbat have many flexibilities. For example, salat al-nafila. A nafila salat is mustahab, correct? Nafila salat, other than wudu, there's not many kind of rigidities in there. For example, you can recite the 2 rak'ah salat while you're lying down in bed. You can recite the 2 rak'ah salat while sitting on your sofa. You just do ishara for ruku' and sujood and it is acceptable. You can do the 2 rak'ah salat of nafilah while walking. There is a lot of flexibility. When it comes to your wajib, there's rigidity because wajib is for discipline. But in mustahabbat is flexibility. Now I have many people, when I tell them this, they come to me and they say, but if I pray while sitting down or walking, I don't feel like I prayed. It feels wrong. But you have to recognize you need to take steps in this direction because Allah subhanahu wa ta'ala is very easily pleased by your small efforts. And let me give you an example to describe how Allah thinks of us. You know, when our children are very young, and they do, for example, they paint a small painting or they do a small drawing and they color stuff in. For example, let's say they draw you as a father and then they draw your wife as a mother and you have 2 stick people there and then you have them in stick underneath. And they do some coloring, they color the hair in, they color the face in. When they show you this picture, because of their ma'sumiyat, their sincerity, their khulus, do you look at them and say, what sort of horrible picture is this? Come back to me when you can draw properly? Or do you say, MashaAllah, how beautiful a picture is this? How nice a picture is this? You know, I still remember at work once, my colleague manager, I'm an optician, and we always have children come in to get glasses. And there was this one child who was very happy with one of my colleagues. So when she came to collect her glasses, she came with this picture of her and my colleague holding hands, and and she wrote in the speech box saying, thank you for helping me with my glasses. My colleague got so happy, she put it up on the wall and you could see the glee on her face. Why do we get this when it comes to children? Because we know children are sincere in their actions. We are all like those small children towards Allah subhanahu wa ta'ala.
When you do anything small but sincerely in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, He loves it. That's why I told you on the first day that hadith that when you wake up for Salatul Layl, Allah boasts to His angels, look at my servant waking up to speak to me in the middle of the night while everyone else is asleep. Allah loves it when we do those small things to go towards His pleasure. Therefore we ought to be sincere in our actions for the sake of Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. And the heights of this sincerity are seen from the Ahlul Bayt alayhim as-salam. You find everything they done was purely for Allah. But to make this clear, let me give you a story so that you can understand this a lot better. I say a story, a narrative from history, a narrative you are all aware of. But let me explain it to you through this understanding of sincerity so you can understand the depth of it. The Battle of Khandaq, a famous battle of Islam. The Muslims dig a trench around Medina. The Jews penetrate that trench. Amr ibn Abd Wad al-Amiri, the enemy, comes and he starts killing the Muslimin and he says, who will come and fight me? Rasulullah says, who will silence this kafir? Who will silence this enemy of Islam? And 3 times only one man put his hand up, and that was none other than Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. As he is fighting Amr ibn Abd Wad al-Amiri, he gets him onto the floor. And the narration said the sand went up very high. He gets him onto the floor, he's about to strike him. The companions see he stops, he comes back. And then he goes back and he finishes him. The companions ask him, why did you not finish him at that moment in time? Why did you get up, walk away, come back and finish him? Amirul Mu'mineen says, when I was about to strike him the first time, he spat at me. When he spat at me, my anger rose, my anger inflamed. And I was about to kill him out of my anger. But I do not strike people out of my anger. I only strike for the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. Understand this. Let's zoom in here. Amirul Mu'mineen is in the midst of battle. Now when you're fighting, you're not exactly fighting with a smile on your face. You're already, very tensed up, very angry already. And, in the action, you're pumped up. Your adrenaline is pumping. Amirul Mu'mineen is fighting this individual. His adrenaline is pumping. It's a hard battle. The narrations don't say it was a very simple affair. The sand dunes all rise. There's heavy fighting for some times until finally Amirul Mu'mineen gets him to the floor. He's about to finish him off. That killer finishing move. You're about to finish the enemy. The adrenaline is pumping. You are at the height of battle. And Amr spits at him. Now, if you're not in battle and I spat at you, explain to me how your anger would go. Level 1000, you could not even describe the anger. If someone spits at you, you'd be enraged. Amirul Mu'mineen is the height of battle, and an individual spat at him. Imagine the anger going through the mind of Amirul Mu'mineen. At that time, had he struck him and finished him, would anyone have questioned Amirul Mu'mineen? Would anyone have even asked him? No. But yet Amirul Mu'mineen needed to teach humanity one thing, that your actions have to be only for Allah. It can never be even mixed with your own objectives. If he had struck him at that moment in time, no one would have questioned his intentions and said he did it for other than Allah. But he said, had I struck him at that time, partially I would have struck him because he spat at me. Therefore I stood up. I let myself get a control of my emotions so that I knew when I strike him, I don't mind the fact that he spat at me. I only mind the fact that he is an enemy of Allah. And I struck him with 100% sincerity. Perhaps that is why Rasulullah said the strike of Ali on the day of Khandaq is greater than ibadat al-thaqalayn ila yawm al-qiyamah. Have you ever thought about that? The one strike of Amirul Mu'mineen on the day of Khandaq, that one strike is greater than the ibadah of the jinn and the man for all times. Why? Because that strike showed the heights of tawheed and sincerity of an individual. How hard was it for Amirul Mu'mineen to control his sincerity at that time? But that is what makes him Amirul Mu'mineen, the master of the believers, the leader of the Mu'mineen. Because he was able to show us the heights of tawheed and sincerity.
Look at Abi Abdullah al-Hussein. Salawatullahi wa salamuhu alayh. On the day of Ashura, how many lines there are that are attributed to Abi Abdullah al-Hussein. We mentioned one, for example, on the first night. That, oh Allah, I have left تركت الخلق لكي أراك. I have left creation in order to see you. وأيتمت العيال لكي أراك. And I have even allowed my orphans to become, my infants to become orphaned so that I can see you. ولو قطعني إربا إربا ما مال الفؤاد إلا سواك. If they were to cut me up into pieces time and again, my heart would not lean to anyone except you, O Allah. وإن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذي لي. If the deen of Muhammad cannot be alive except through my killing, then O swords, come and take me. The sincerity of Abi Abdullah al-Hussein. Everything he does is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Our actions, when we do them, we should do them for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Purely for the sake of Allah. And just to give you a funny story to finish, and to show you that it's not worth doing your actions for the sake of anyone except Allah subhanahu wa ta'ala. There is a story of an individual who once was praying in the mosque. He was praying in the mosque, and he was about to finish he was starting his prayer. He thought he'd just pray a quick 2 rak'ah and leave. He suddenly heard some sounds from behind him. And so suddenly, rather than praying quickly, he suddenly slowed his prayer down. He thought, you know what, someone's in the mosque watching, I should pray slowly, I should pray properly. He started elongating his prayer, praying a long surah. He finished 1 2 rak'ah, started praying another. He heard these voices, this sound behind him. He said the sound kept coming. This individual, he prayed for 5 hours and the sound kept coming. After 5 hours of praying, he thought, okay, I think I've shown off enough. He turns around and sees there is a cat making noise in the masjid. It's not worth showing off for anyone except Allah subhanahu wa ta'ala, because no one has anything to do with your rewards. Show off only to Allah subhanahu wa ta'ala. This is what the people of Imam al-Hussein do. This is what the companions of Imam al-Hussein do. They had no nifaq in their hearts, no hypocrisy. And this is why you find, let's just, to finish this lecture, show you the maqam of these companions. As we finish the masa'ib of the companions today. On the night of Ashura, it's a famous story, and I have narrated it once before, that Imam al-Hussein, he puts out the candle, and he says to all of them, they have nothing to do with any of you. All they want is the blood of Hussein ibn Ali. They want the blood of Imam al-Hussein. He says, they have nothing to do with any of you. You can leave in the darkness of the night. Now, if I told you some people left at that time, what would you think of them? You'd say, how can they leave Abi Abdullah at his time of need? How can they abandon him when he has no one around him? But on a second level, Imam al-Hussein goes a step further. He says to them, I will guarantee you the shafa'ah of my mother on the day of judgment tomorrow. It's in Nafs al-Mahmum, Sheikh Abbas al-Qummi's book. He says, leave in the darkness of the night, and I will guarantee you the shafa'ah of my mother for following me all this way. Meaning, if those companions left on Shabi Ashur, where were they going? They were going straight to Jannah. They had a stamp from Abi Abdullah, I promise you the shafa'ah of my mother Zahra. Now this is a different arena. We struggle with wajib and haram. We struggle to keep up our wajibat and to keep away from things which are haram. Now this is not wajib haram. The Imam of your time has lifted his allegiance from you. He's saying, I've lifted my allegiance from you. I'm going to turn off the candle. You can leave in the darkness of the night, and I guarantee you shafa'ah tomorrow. You will be going to heaven. When we do an action, normally we do it for wanting heaven. But these companions were a level higher. They didn't just want heaven, they wanted Imam al-Hussein. He turns on the candle, he sees no one has left. He says, why did none of you leave? What answer would we give to your mother Zahra tomorrow? If they were to cut us into pieces 70 times and bring us back to life, we would do it all again for you, Abi Abdullah. If they were to burn us and bring us back to life and burn us 1,000 times, we would do it over and over again for you, O Abi Abdullah al-Hussein. There was one companion who was missing here. He wasn't in this story, but he was going through a transformation on the night of Ashura as well. It is narrated that Hurr ibn Yazid al-Riyahi, the individual who was the reason Abi Abdullah al-Hussein was there in Karbala. The famous story, Imam al-Hussein was going towards Kufa.
Hur stops him in his tracks. Imam al-Hussein even says to Hur, "Oh Hur, allow me to return back to Medina if I can't go towards Kufa." And Hur says, "No, I have been commanded to direct you towards Karbala. You will only go towards Karbala." So Hur made sure Imam al-Hussein ended up in Karbala. Then on the night of Ashura, Hur is standing there thinking, wait a second, what's going on? We've stopped the family of Muhammad from having water. He then goes to Umar ibn Sa'ad and he says, "Oh Umar, you're not going to fight the son of Rasulullah, are you?" And Umar says to him, "Oh Hur, Ubaidullah is not going to go back now. We are going to fight them, and if tomorrow there is a battle, you will see heads flying around the plains of Karbala." Hur hears this and he starts to shake. His companions come to him and they say, "Oh Hur, what is the matter?" Hur says to one companion by the name of Qurwa, he says, "Oh Qurwa, have you fed your horse some water yet?" Qurwa says, "No, I'm going to do it just now." Hur stood there and he's shivering. Another companion comes and says, "Oh Hur, if I was asked who was the most bravest soldier in Kufa, I would have said your name. Why are you shivering at this point in time?" He says, "Qurwa is about to feed his horse some water, but the family of Muhammad are crying out, Al-Atash, Al-Atash, Al-Atash. I did not expect this to turn into a full-blown battlefield. I see my soul between hell and heaven. أخير نفسي بين الجنة والنار. I see myself standing between heaven and hell." And of course, all of the ulama, they say, what was it in Hur's heart that allowed him to have that awakening? It was that when he stopped Abi Abdullah al-Hussein from going back towards Medina, Imam al-Hussein said to him, "May your mother cry over you." Hur then responded by saying, "Had your mother been anyone except Zahra, I would have said the same back to you. But your mother is Sayyidatun Nisa al-Alameen. How can I say anything like that to you?" He had love for Zahra. It is narrated after this that Hur ibn Yazid al-Riyahi, he realizes he cannot go on in this side. So he tells his son to put something over his head, to tie him in handcuffs and put it around his head, and to go towards Abi Abdullah as a prisoner. The narrations say he is approaching the camp of Abi Abdullah and Imam al-Hussein sees them. And he says to his companions, "We have a guest coming. Make some space for we have a guest coming towards us." Hur ibn Yazid al-Riyahi, he comes towards Abi Abdullah al-Hussein. He says, "Oh Abi Abdullah ibn Rasulullah, I have to seek apologies from you and repentance from Allah subhanahu wa ta'ala. I am the reason you are here in Karbala without any water, cornered by the opposite side. Is there any chance for forgiveness for a man like me?" Imam al-Hussein says, "Oh Hur, you are forgiven in the way of Allah. Please come down from your horse so that I may hug you." Hur says, "Oh Abi Abdullah, now that I am on my horse, please allow me to go and fight in the way of Allah subhanahu wa ta'ala." The narrations say Imam al-Hussein gives him permission to go out and fight. Some of the maqatil, such as Abi Mikhnaf, he says that Hur goes out to fight with Zuhair ibn al-Qayn so that they could not get ambushed by the enemies. They would go out and fight and be protecting one another until the enemy started to overflow them with numbers. At this point in time, they became separated. Hur became surrounded by all of the army members and he became martyred in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. As he was breathing his last, he called out towards Abi Abdullah. Abi Abdullah came to him and he says, "Now you are free as your mother named you." ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة المباركة الفاتحة. कर दीजिए सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक सलवात भी पढ़िए और जो जा रहे हैं इंशाल्लाह जो जगह खाली हो रही है, आप अगर मिंबर के नज़दीक आ जाएं तो बहुत अहसन बात होगी।
انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے آتے جائیے گا اور اونچی اونچی صلوات پڑھیے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. بار دیگر بلندتر صلوات. انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے جیسے ہی جو مومنین ہال میں تھوڑے سے سیٹل ہوتے ہیں. سید راحت جو صدر اینڈ پریزیڈنٹ مسجد علی مینجمنٹ کمیٹی انشاءاللہ وہ خطاب کریں گے 10 منٹ اور اس کے بعد کمیل عباس اور انشاءاللہ ان کے بعد عقب میں آغا شبیر نقوی انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں کریں گے خطاب. ایک اور صلوات پڑھیے گا اور جو آگے آ سکتے ہیں ضرور آگے آئیے گا ممبر کے نزدیک. انشاءاللہ میں دعوت دیتا ہوں سید راحت کو, وہ آتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اور صلوات عنایت کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. خالق کائنات کے شکر گزار ہیں کہ خالق نے ہمیں ایک اور موقع دیا محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کا. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان بہت ہی لرنڈ اسکالرز موجود ہیں اور اہل بیت کی تعلیمات ہم تک پہنچا رہے ہیں. خالق کائنات سے دعا گو ہیں کہ اہل بیت کی تعلیمات ہم سیکھ سکیں, اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں اور روز قیامت اہل بیت کے ٹرو فالوورز میں گنے جائیں انشاءاللہ. I would like to, I have a couple of announcements to make inshallah. I won't take up a lot of your time. First of all, I would like to thank all the volunteers, our brothers and sisters and mothers who have helped arrange these Muharram Majalis here at Masjid-e-Ali. They help us every year. May Allah bless them and their families. Without them, it would not be possible. All these arrangements in the masjid that you see are done by all those volunteers, and they have spent a number of hours and nights. I was with them. May Allah bless them for all their hard work. عشرہ محرم عاشورہ دن کو لے کے تھوڑی سی کنفیوژن ہے. مختلف کمیونٹیز میں ڈفرینٹ ڈیٹس جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی تھیں. مسجد علی میں انشاءاللہ آج 5 محرم ہے اور عاشورہ 10 محرم جو ہے وہ 28 جولائی کو ہوگی انشاءاللہ. اگر کسی مومنہ کو یہ ڈیٹ آپ نے بتانی ہے تو مسجد علی میں انشاءاللہ 28 جولائی کو فرائیڈے ہوگا, 10 محرم انشاءاللہ یہاں مجالس ہوں گی انشاءاللہ. 9 محرم کو 9 اور 10ویں کی رات کو اعمال شب کے اعمال بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور دوسرا جلوس ہے جو امام حسین علیہ السلام کا سالانہ جلوس جو لوٹن میں منعقد کیا جاتا ہے. That jalus is inshallah on the 30th of July, Sunday the 30th of July. It will start at 1 p.m. from Mo Street, جو پرانے ہمارے کمیونٹی کے ممبرز ہیں, ہماری پرانی امام برگاہ بیچ روڈ آنے سے پہلے. The address is 2A Mo Street, Luton. The jalus will start from there at 1 p.m. inshallah with Zohran Salah, and inshallah it will reach here at Beechwood Road, Masjid-e-Ali at 4:30 p.m. Inshallah it will reach here. And we have asked for the volunteers for the jalus as well. All the brothers and sisters that every year volunteer, please contact Sister Tahira on the ladies' side and Brother Wasim on the men's side if you would like to volunteer for the Muharram Imam Hussain alayhi salam's jalus on the 30th of July. In terms of the fundraising, this year we have on Ghadir Day, we launched a project fundraising for the partition that you're seeing here. For this we are raising £22,260,
At the moment, we have £2,803 that have been donated, alhamdulillah, by yourselves. I would request all of you brothers and sisters to please donate for this project, for the Isal Sawab of your Murahimeen. This is Sadaqah Jariyah. And any help from yourselves is much appreciated. There is a lot of other projects as well that we have in the pipeline. But this is the project that we have launched this year, and target is £22,260. Inshallah, we're aiming to achieve it by the 10th of Muharram, and with your support, inshallah, we will be able to achieve it. Lastly, around madrasa, and sorry, one more thing on the donations. If any of the brothers and sisters that would like to donate towards this project, please contact the collection desk in the men's side. You can see in the men's reception, we have got Uncle Manzoor and Uncle Amir Shaji, Uncle Zahir Shaji. They are at the reception desk. Please make sure whatever donations that you make, take a receipt as well for that donation. On the ladies' side, we have sisters collection desk. Whatever donations you make, please give it to the collection desk ladies, and please make sure that you take a receipt as well. On the madrasa side, very quickly, we alhamdulillah completed the second year of madrasa this year, earlier in July. We require volunteers for the madrasa, teachers, assistant teachers, and admin staff. If you'd like to volunteer for the madrasa as a teacher, teaching assistant, or admin, please contact Brother Imran Shah, who is the principal of the madrasa. Lastly, I would like to request Maulana Sahib, Sayyid Ghulam Shabir Najfi Sahib, Al-Najfi Sahib, جو ہمارے درمیان موجود ہیں. الحمدللہ اہل بیت کی تعلیمات بیان فرما رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت انداز میں مجالس پڑھ رہے ہیں. ان سے ملتمس ہوں کہ ممبر پر تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. ان کی آمد کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. مل کر صلوات کی تلاوت فرمائیں. اپنی اپنی عبادات کی قبولیت, اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت, تمام مؤمنین کی حفظ و امان, 12ویں آقا کی آمد و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. سب سے پہلے دعا ہے خالق لم یزل ولا یزال آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے. خالق بے حق کے سیدہ فاطمہ زہرا آپ کی عزاداری، آپ کی ماتمداری، آپ کی مجالس عزا، آپ کا چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور سب سے بڑی دعا ہے، مشکل زمانہ ہے، پرآشوب زمانہ ہے، سب مل کر آمین کہنا. میرا اللہ تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ ہمارے 12ویں آقا عادل امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. میں نے شاید ایک مجلس جو عزاداری کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس میں عرض کیا تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی یہ برکات ہیں کہ اگر بندہ مجلس حسین میں آ جائے تو اس کو ذکر توحید بھی مل جاتا ہے، ذکر رسالت بھی ملتا ہے، ذکر امامت و ولایت بھی ملتا ہے، اور تلاوت قرآن بھی ملتی ہے، تفسیر قرآن بھی ملتی ہے.
यानी मकासद आखिरत अगर कोई पाना चाहे तो वो मजलिस हुसैन में आ जाए। आखिरत संवारने का बेहतरीन वसीला मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। मैंने उस दिन भी अर्ज किया था मेरे भाइयों दोस्तों, ये इबादत छोटी इबादत नहीं है, ये बहुत बड़ी इबादत है। ये वाहिद इबादत है मजलिस हुसैन, जिस इबादत में आपके साथ आपके 12वें आका इमाम जमाना भी शरीक होते हैं। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। कुरान की तिलावत जो सवाब भी है, इबादत भी है, ज्यादा मुस्तकीम की तरफ भी ले जाती है। और फिर कुरान हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? कुरान को जाना, कुरान को समझा, कुरान की मारिफत हासिल करना हमारा काम है और फर्ज है, वजीफा है, वाजिब है। हम ही कुरान को समझ सकते हैं क्योंकि हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिसका सर तन से जुदा होने के बाद भी नेजा पे सवार होकर तिलावत कुरान करता रहा। हम उस हुसैन के अज़ादार हैं। हमारा तमस्सुक कुरान से होना चाहिए। कुरान को अगर हमने छोड़ दिया, कुरान से दूर हो गए, तो फिर हम बहुत ही दूर चले जाएंगे। क्योंकि कुरान को छोड़ा तो वारिसाने कुरान से भी हम दूर हो जाएंगे। इसलिए कि अगर कोई कुरान को छोड़कर सिर्फ दामन अहले बैत पकड़ता है तो अहले बैत इसको कबूल नहीं करते हैं। और अगर कोई अहले बैत के दामन को छोड़कर सिर्फ ये नारा लगाता है हस्बुना किताबुल्लाह, कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो इसको अल्लाह कबूल नहीं करता है। लिहाजा कुरान और अहले बैत एक दूसरे के इदल हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के साथी हैं। देखिए अल्लाह ने सूरह बकरा की इब्तिदा फरमाई है बिस्मिल्लाह के बाद अलिफ लाम मीम, उसके बाद दूसरी आयत ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम तकरीबन इस तरह के हुरूफ, इन हुरूफ को हुरूफे मुक़त्तआत कहते हैं। ये कुरान मजीद में तकरीबन कम और बेश 26 मकामात पे जिक्र हुए हैं। इनको हुरूफे मुक़त्तआत क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनका तलफ़्फ़ुज़ जब किया जाता है तो उसमें ज्यादा लफ्ज नहीं होते। तो जब आप कहते हैं अलिफ तो एक ही हर्फ है, लाम कहते हैं तो एक ही हर्फ है, मीम कहते हैं तो एक ही हर्फ है। तवज्जो है ना आप हजरात की? इसलिए इनको हुरूफे मुक़त्तआत यानी अलैदा अलैदा हुरूफ हैं। अब हुरूफे मुक़त्तआत के बारे में आप अहले इस्लाम के किसी आलिम दीन का तर्जमा उठा लीजिए, आपको अलिफ लाम मीम का तर्जमा नहीं मिलेगा। जैसे ही आया उन्होंने तर्जमा करने वाले ने अलिफ लाम मीम ही नीचे लिख दिया या छोड़ दिया, तर्जमा ही नहीं किया कि अलिफ लाम मीम का कोई तर्जमा ही नहीं है। अब गौर इस बात पे करना है कि खालिक कायनात अबस काम नहीं करता, फजूल काम नहीं करता।
जिसमें फायदा ना हो खालिक वो काम अंजाम नहीं देता। अल्लाह ने हुरूफ मुकत्ताआत को कुरान में नाजिल फरमाया, तवज्जो है ना आप हजरात की, नाजिल फरमाया। कोई दुनिया का मुसलमान फलासफर आलिम इन हुरूफ मुकत्ताआत की तफसीर और तर्जमा न कर सका। जब हम आले मोहम्मद के दरवाजे में पहुंचे तो वहां पे इशारात हमें मिलते हैं। अब हुरूफ मुकत्ताआत के बारे में जब हमने पूछा, बाद रिवायात में है अइम्मा से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया अल्लाह यअलमु वर्रासिखून फिल इल्म, इनका माना और इनकी तफसील या अल्लाह जानता है या वो जानते हैं जो रासिखून फिल इल्म हैं, वो जानते हैं। अब हमने तलाश करना है। अल्लाह ने फजूल काम तो किया नहीं है, इनका भी कोई फायदा है मखलूक के लिए, तो अल्लाह जानता है। एक फायदा तो कम अज कम ये है कि अल्लाह ने आले मोहम्मद की अजमत को बयान करने के लिए इन हुरूफ मुकत्ताआत को नाजिल किया और इनको नाजिल करके कुरान में अल्लाह ने पूरी कायनात को मोहम्मद व आले मोहम्मद का मोहताज बना दिया। और तो किसी को आता नहीं है। मोहम्मद व आले मोहम्मद के दरवाजे पे आएंगे, वो ही इनको बताएंगे। और मोहम्मद व आले मोहम्मद तारीख गवाह है, कभी भी मसला या किसी बात की वजाहत के लिए किसी के दरवाजा पे नहीं गए। पूरी दुनिया इनके दरवाजा पे आती रही। यहां पर खूबसूरत जुमला कोट करूंगा मेरे भाइयों। एक अहले सुन्नत फकी आलिम दीन कहता है अद-दलीलो अला इमामत अली इब्न अबी तालिब, अली वली की इमामत पे सबसे बड़ी दलील ये है कि अली ने जाके किसी से मसला नहीं पूछा, लेकिन पूरी कायनात अली से पूछती रही है। अली किसी का मोहताज नहीं हुआ कि मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे बता दी जाए। हर कोई अली से मसाइल पूछता रहा। अब आप इस मुआशरे में रहते हैं, आपको पता है कोई किताब लिखता है ना, तो वो अपनी किताब की इफादियत, फायदा और उसके मौजूआत को बयान करता है। ऐसा है या नहीं? कभी आपने देखा है अर्ज़े मुअल्लिफ, मुसन्निफ या मुअल्लिफ अपनी किताब के मुकद्दमा में किताब की तारीफ करता है कि कितनी अहमियत की हामिल है, कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा, इसका मौजू क्या है, ये सारा कुछ बयान करता है। खालिक के कायनात ने भी अपनी किताब के बारे में बयान फरमाया है। सबसे पहला दाल कल किताब ला रे बफी, दुनिया वालों जान लो ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। और फिर इसके फायदा को भी बयान फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए हिदायत है, परहेजगारों के लिए रहनुमाई का जरिया है। अगर इंसान कुरान से मुतमस्सिक होकर कुरान की तालीमात को हासिल करता रहे तो सिरात मुस्तकीम पे रहेगा। अगर कुरान से हट गया तो फिर दीन से हट गया। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, यहां एक जुमला अर्ज करूंगा, बड़ा खूबसूरत जुमला है। आप नमाजी भी हैं, आप कारी कुरान भी हैं, तिलावत कुरान करते हैं। मेरे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया,
امام فرماتے ہیں اے مرد مومن، اے بندے خدا، اگر تو چاہے کہ تو اللہ سے باتیں کرے تو نماز پڑھا کر، اگر چاہے اللہ تجھ سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کیا کر۔ کون نہیں چاہتا اللہ سے باتیں کرنا؟ آج کے بڑے آدمی سے باتیں کرنا انسان فخر محسوس کرتا ہے، تو جب وہ ذات خدا ہو اور پھر جواب بھی دیتی ہے وہ ذات، ایسے نہیں ہے کہ بندہ بولتا رہے اور وہ جواب نہ دے۔ تو ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے بہترین ہدایت ہے یہ کتاب۔ اس کا یہ فائدہ ہے، آپ علی والے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، کمال یہ ہے کہ قرآن کمال اتحاد رکھتا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اتنا اتحاد ہے کہ اللہ نے کہا ہدی للمتقین، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، اور ہمارا علی امام المتقین ہے۔ ہمارا امام امام المتقین ہے، امام المتقین ہے۔ علی والو، کوئی اگر غیر پرہیزگار ہو کر، غیر متقی ہو کر علی کا بننا چاہے، علی اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ میں آگے پڑھوں گا ایک جملہ علی کی عبادت کا آپ کی خدمت میں۔ ابو درداء ایک محب علی تھا، صحابی رسول بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بیان کرتا ہے علی کی عبادت کا کیا عالم تھا۔ یہ بیان کرتا ہے مسجد نبوی کے میں قریب سے گزرا، آدھی رات کا ٹائم ہے، مجھے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بڑے درد اور تکلیف سے رو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں آواز کے پیچھے چلا تلاش کروں کون رو رہا ہے۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، اندھیرا تھا، میں چلتا چلتا آواز کے پیچھے وہاں تک پہنچا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ کوئی نمازی ہے جو کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدہ میں گیا، سجدہ کو بڑا لمبا کر دیا اور رونے لگا، الہی انت المالک و آن المملوک، میرا اللہ تو مالک ہے میں مملوک ہوں، میرا اللہ تو مالک ہے میں مملوک ہوں، میں عبد ہوں تو معبود ہے۔ یہی الفاظ کہتے کہتے ابو درداء کہتا ہے اس سجدہ کرنے والے کی چیخ نکلتی ہے، بلند آواز سے روتا ہے اور پھر رونے کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے نمازی کو دیکھا، چہرہ سے کپڑا ہٹایا، میں نے دیکھا تو یہ میرا امام علی ابن ابی طالب تھا، کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب تھے۔ کہتے ہیں میں نے مولا کا چہرہ مبارک دیکھا، مجھے ایسے لگا جیسے چہرہ مبارک پہ موت کی زردی آ چکی ہے اور روح پرواز کر گئی ہے۔ ابو درداء کہتا ہے میں روتا ہوا رات کے ٹائم جناب زہرا کے دروازہ پہ آیا، میں نے دق الباب کیا، اندر سے سیدہ نے پوچھا من علی الباب، دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ بی بی تمہارا غلام ہوں، تمہارا خادم ہوں، ابو درداء ہوں۔ ابو درداء کیوں آیا ہے؟ تیری آواز سے لگتا ہے تو رو رہا ہے، خیریت تو ہے؟ ابو درداء کہتا ہے بی بی اگر آج میں نہیں روؤں گا تو کب روؤں گا؟ مسجد نبوی میں علی ابن ابی طالب کا یہ عالم ہے، لگتا ہے علی دنیا سے چلے گئے اس لیے رو رہا ہوں۔ سیدہ زہرا نے فرمایا اے ابو درداء تو نے علی کو آج رات اس عالم میں دیکھا ہے، میں زہرا کو ہر رات علی کو اسی حالت میں دیکھتی ہوں۔ اللہ اے یا رسول،
ہے علی کی عبادت کا یہی عالم ہے. آئے نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. پہلی بات کر دوں، معصوم نے فرمایا جب وقت نماز ہو نا، انسان کے جسم اور دل میں تڑپ پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ مومن ہے. تیاری کرنے لگے، حرکت میں آ جائے. نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو کرنا ہے، دوسروں کو آوازیں دے رہا ہے، تو معصوم نے فرمایا سمجھ لو یہ مومن ہے. اگر نماز کے ٹائم لاپرواہ ہو کر بیٹھ جائے سمجھ لو مومن نہیں ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. بندہ آئے نا محراب مسجد مصلی عبادت پہ، سوچے غور کرے میں کس ذات کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جس نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، وجود عطا کیا ہے، مجھے انسان بنایا ہے، مجھے سب کچھ، ہر نعمت اس نے عطا کی ہے. علی ابن ابی طالب سے جب پوچھا گیا اے کائنات کا بہادر ترین انسان علی، جب آپ مصلی عبادت پہ آتے ہیں آپ کی حالت یہ کیوں ہو جاتی ہے؟ جسم میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علی ولی نے دیکھ کر فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے میں کس ذات کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب سے بڑی ذات ہے. میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. تو عرض کر رہا تھا ہدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ایک صلوات پڑھیں مل کر بلند آواز سے. کون ہے پرہیزگار، کون ہے اہل ایمان؟ انہی آیات میں خالق نے بیان کیا ہے. غور کیا کریں، باتیں مشکل نہیں ہوتی، توجہ طلب ہوتی ہیں. آپ غور کریں تو باتیں آرام سے سامنے آ جاتی ہیں. کون ہے پرہیزگار و متقی؟ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب. متقی اور اہل ایمان وہ ہیں جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا. محمد مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، فرمان محمدی کو پڑھا اور اس پہ چل پڑے. بہت ساری چیزیں یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی علامت پرہیزگاروں کی یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے ہماری زبان میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. نہ، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کی تمام شرائط کو پہلے جانتے ہیں، ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ان کو حاصل کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تکبیر بلند کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ اقامت صلاۃ سے مراد ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے نا اس میں سے راہ خدا میں خرچ کر دیتے. رزق لفظ ہے، یہ بھی بیان کر دوں. رزق کا لفظ یہ عطا کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ آپ زیارت امام حسین علیہ السلام میں پڑھتے ہیں یا دعا میں اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا، اے ہمارے اللہ ہمیں زیارت حسین نصیب فرما، یعنی عطا فرما اس دنیا میں. وارزقنا شفاعتہ فی الآخرہ، اے اللہ ہمیں اس حسین کی شفاعت عطا فرما آخرت میں. یہاں بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خالق فرما رہا ہے جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے نا یہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. راہ خدا سے کیا مراد ہے؟ خالق کو ضرورت ہے ہمارے مال کی، وہ تو عطا کرتا ہے، وہ تو ہر وقت دیتا ہے. نہیں،
माल वो देता है, अपने बंदे को आजमाता है। मौला कायनात अली वली ने फरमाया कि अल्लाह कभी ज्यादा माल देकर इम्तिहान लेता है तो कभी कम माल देकर इम्तिहान लेता है अपने बंदों का। ज्यादा माल देकर कैसे इम्तिहान लेता है ऐ मेरे मौला? मौला ने फरमाया ज्यादा माल देकर उसको देखता है कहीं तकब्बुर में तो नहीं आ गया, कहीं अपने माल के जरिए फख्र मुबाहात तो नहीं करने लगा, कहीं अपने माल के जरिए दूसरों पे जुल्म तो नहीं करने लगा, तजावुज तो नहीं करने लगा, फिरऔनियत तो उसमें नहीं आ गई है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ज्यादा माल देता है और कभी दरमियाना माल देता है और फिर तलब करता है सिर्फ अपने बंदे के फायदा और निजात के लिए कि मेरा बंदा मेरे दिए हुए माल से हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पूरा करे, ये तलब करता है और वो ही मुत्तकी कहलाता है। ये जो एक जुमला कहने लगा हूं, जो आपने मिम्मा रज़क़नाहुम, ये मिन जो है अरबी जबान में इस्तेमाल होता है बाअज़ के लिए, बाअज़ का माना लेने के लिए, यानी अपने माल में से जो हमने दिया है उसमें से बाअज़ हिस्सा राहे खुदा में खर्च कर देता है। क्या कमाल है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो यहाँ पे बाअज़ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा अपने माल का खर्च करेगा, वो मुत्तकी होता है। जो अपना सारा माल राह खुदा में खर्च कर दे वो इमामुल मुत्तकीन होता है। या इमामुल मुत्तकीन होता है। देखिए मेरे भाइयों दोस्तों, कभी कभार मैं एक तालिब इल्म हूं, मादरत चाहूंगा, बड़ा ताज्जुब होता है वहां भी कभी कभार इज्तिमा में, मैं जामिअतुल मुंतज़र की अली मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता हूँ, बहुत बड़ा मजमा होता है, तो मस्जिद वाले जो कमेटी होती है ना, वो खड़े होकर ऐलान करते हैं कि हमें मस्जिद के लिए पैसा चाहिए, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए। बड़ी हैरानगी होती है कि मस्जिद के लिए भी मुसलमानों से मांगना पड़ता है। आप जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे? अब लगता है मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, क्योंकि बात ये आपके शायद मतलब की ना हो। एक जी, तो मस्जिद के लिए तलब करना पड़ता है, अपील करनी पड़ती है, इमाम बारगाह के लिए मांगना पड़ता है। हर चीज के लिए हमारे पास पैसा वाफिर मिकदार में है, लेकिन मस्जिद और इमाम बारगाह के लिए नहीं। याद रखिए, जो पैसा आपका राह खुदा में खर्च होता है, राह हुसैन में खर्च होता है, वो जाया होने वाला नहीं है। अल्लाह जानता है। एक मोमिन परेशान था, उसने आजादारी करवानी थी। शेख आयतुल्लाह अनवारी ने ये जुमला सुनाया था, मजालिस करवाता था। उसने क्या किया, इस दफा कोई पैसा नहीं है, अपना बेटा फरोख्त कर दिया कि मैं आजादारी हुसैन कराऊंगा। हर सूरत में बेटा को फरोख्त किया। मजलिस हुसैन हुई, हो रही थी अभी मजलिस, वो उसका बेटा वापस आ गया। देखता है, हैरान होता है, मैंने बेच दिया था, ये क्या हुआ, ये कैसे वापस आ गया? कहीं खरीदने वाला वापस आकर मुझसे पैसे न तलब कर ले, मैं तो आजादारी हुसैन पे खर्च कर बैठा हूं। परेशान हुआ, बेटे से पूछा तू भाग कर तो नहीं आ गया? कहने लगा नहीं, भाग कर नहीं आया, जिसने मुझे खरीदा था ना, उसने मुझे रोते हुए कहा है वापस चले जाओ। मैंने पूछा है क्यों वापस भेज रहा है? उसने कहा मैं सोया हूं, ख्वाब में मुझे सैयदा ज़हरा मिली हैं और उन्होंने रोकर फरमाया है मेरे हुसैन की आजादारी के लिए उसको पैसा चाहिए था, उसने अपना बेटा कुर्बान करना चाहा, तू अपनी दौलत कुर्बान नहीं कर सकता, चला जा।
मैं अब नहीं तुझे खरीदूंगा, मैं दारैन कुर्बान कर सकता हूं सैयदा ज़हरा के बेटे की आज़ादारी पे। मोमिनीन किराम, एक और जुमला, किसी ने बहुत बड़ी मस्जिद बनवाई थी, मस्जिद बनवाई, मुकम्मल हो गई, सोता है, ख्वाब में देखता है कि वो जन्नत की सैर कर रहा है, जन्नत में है, अल्लाह का घर बनाया है। क्योंकि रिवायत है, मम बना मस्जिदन बनल्लाहु बैतहु लहू फिल जन्नह, जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा, जन्नत में उसका महल। अब ये मस्जिद बनाने वाला ख्वाब में देखता है कि जन्नत के महल्लात हैं, ये सैर कर रहा है। इसने देखा एक और आदमी भी उस इलाके का गरीब सा है, वो भी जन्नत में इसके साथ साथ चलता जा रहा है। ये जहां जाता है वो आगे आगे है, और इसको कहते हैं ये सारे महल्लात मेरे हैं। ये परेशान होता है, ये क्या चक्कर है, मैंने तो मस्जिद बनाई, मैं जन्नत में आ गया, इसने कौन सा अमल किया है कि ये मुझसे आगे आगे है, और अल्लाह के मलाइका इसको वेलकम कह रहे हैं, इसकी तशरीफ आवरी हो रही है, इसने कौन सा अमल किया है। इसके करीब जाकर पूछने लगा, तूने क्या अमल किया है। उसने कहा, तूने क्या किया है। ये गरीब लोग जो होते हैं ना, बड़े सख्त होते हैं। तूने क्या किया। उसने कहा, मैंने मस्जिद बनवाई है, उसके बदले में अल्लाह ने मुझे जन्नत दी है। मुस्करा कर कहने लगा, तूने मस्जिद जो बनवाई है ना, जब उसका मटीरियल आया था, ईंटें आई थी, एक ईंट मैंने खरीदी थी, वो मैंने भी वहां पे डाल दी थी, वो ईंट इसी मस्जिद में लग गई, उस एक ईंट के बदला में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता की है। अब क्या किया बादशाह ने, उठा, अच्छा आदमी था, उठा, मस्जिद को शहीद करवाया। मस्जिद को शहीद करवाने के बाद कहा, जितने अहले इलाका हैं सारे मस्जिद बनाने में शरीक होंगे। ख्वाब भी बयान की, क्यों बताया कि ये है, जिसको एक ईंट मिलती है ले आए, जिसको कुछ मिलता है ले आए। बताया, मैं चाहता हूं कि तुम मस्जिद की बिना में और तैयारी में थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालकर शरीक हो जाओ, अल्लाह तुम सबको जन्नत अता फरमाएगा। एक सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। अज़ादारी इमाम हुसैन, इंशाल्लाह मैं इन आयात को बयान करूंगा आपकी खिदमत में। टाइम मुख्तसर है, मेरा ख्याल है मजलिस के बाद और भी कुछ बातें होनी हैं। एक ईरान के आलिम दीन हैं, बहुत बड़े खतीब थे। वो फरमाते हैं कि मुझे वहाँ ईरान में या इराक में छोटे छोटे बच्चे भी मजालिस करवाते हैं, अशरा मुहर्रम रखते हैं। मैंने तो 21 साल देखा। उनका अपना मौक़िफ़ जो आप में से जा चुके हैं, 40 अल्लाह आप सबको ले जाए, दोबारा वहाँ जा चुके हैं, आपको मौक़िफ़ नजर आएंगे। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खाना उठा के खड़े होते हैं, पानी उठा के खड़े होते हैं, पिला रहे होते हैं, और इन बच्चों का एक ही जुमला होता है, इशरा बिलमा बिस्मे अब्दुल्लाह रज़ी, पानी पी लो, ये अली असगर के नाम की सबील है। बच्चों ने ईरान में अशरा मुहर्रम रखा। ये आलिम दीन फरमाते हैं, बच्चे इकट्ठे होकर मेरे पास आए, बड़ा मसरूफ खतीब था। बच्चे इकट्ठे होकर आए, कहा, ए शेख, हमने भी अशरा मुहर्रम रखा है, 10 मुहर्रम को अगर तेरे पास टाइम हो तो एक हमारी भी छोटी सी मजलिस पढ़ दीजिए। ये खतीब कहते हैं, मैंने कह दिया नहीं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। बहरहाल ये रोने लग गए, रो कर कहने लगे, तुझे ज़ैनब कुबरा के औनो मोहम्मद का वास्ता,
मेहरबानी कर हमारी मजलिस पढ़। कहते हैं मैं रोने लगा। मैंने कहा मैं ज़रूर पढ़ूंगा, लेकिन मुख्तसर टाइम होगा मेरे पास। अज़ादारो, ये दिन है ना रोने के हमारे पास। खतीब कहते हैं मैं 10 मुहर्रम को पहुंचा। अजमत क्या है अज़ादार ये मजलूम करबला की। जब कभी आपको न्याज मिले ना, इनकार मत किया करें, ले लिया करें। बड़े खुलूस से देने वाला हुसैन के नाम से दे रहा है, जरूर ले लिया करें, इसमें शिफा होती है। ये न कहें अच्छी नहीं है, ये नहीं है, जरूर कबूल कर लिया करें। ये कहता है मैं 10 मुहर्रम को पहुंचा। असर का टाइम था। मैंने मुख्तसर सी मजलिस पढ़ी, मैं निकलने लगा। इन बच्चों ने मुझे कहा कि थोड़ी सी चाय तो पी लें। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने चाय को छोड़ा और मैं चल पड़ा। कहते हैं 10 मुहर्रम का दिन गुजर गया, 11 मुहर्रम की रात आ गई। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया, मुझे नींद आ जाती है। मैं देखता हूं एक पर्दादार खातून मेरे ख्वाब में आती है और कहती है शेख मैं मोहम्मद की दुखी बेटी ज़हरा हूं, मैं तुझसे एक बात करने आई हूं। सबसे पहले तो तेरा शुक्रिया अदा करती हूं कि तूने उन बच्चों की कहने पे मजलिस पढ़ी है, लेकिन एक जो तुझसे गलती हुई है, तूने चाय नहीं पी। उन्होंने बड़े खुलूस के साथ पेश की थी। ऐ शेख तुझे बता दूं, उस चाय को मैं ज़हरा ने अपने हाथों से बनाया था। अल्लाह जाने मोहम्मद की बेटी ने वो चाय कैसे बनाई होगी। अज़ादारो, अजरुकुम अलल्लाह। हर मां को बेटा प्यारा होता है। ज़ैनब कुबरा को भी तो बेटे प्यारे थे। औनो मोहम्मद को आज रो लेते हैं। औनो मोहम्मद वो गरीब बच्चे हैं जिनके लाशा पे उनकी मां ज़ैनब नहीं रोई है। यहां जुमला कहूंगा, एक खतीब का जुमला है। जब 11 मुहर्रम को करबला के मैदान से गुजर हुआ और ज़ैनब कुबरा अपने भैया के लाशा पे पहुंची, हर मस्तूर अपने बेटे के लाशा पे रो रही थी। 2 लाशें थे औनो मोहम्मद के जिन पे कोई रोने वाला नहीं था। उमर इब्ने साद ने तंजिया अंदाज में कहा, ऐ इमाम सज्जाद, ये 2 लाशें जो पड़े हैं, इतना बता क्या इनकी मां मर गई है? रोने के लिए नहीं आई है। बड़ी मोहब्बत थी ज़ैनब कुबरा को अपने भैया हुसैन से। जनाब अब्दुल्ला से जब शादी होती है ना, सबसे पहले ये शर्त रखी जाती है। बीबी कहती है अब्दुल्ला को लिख दो, ये शर्त रख दो कि मैं अपने भैया हुसैन के बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह जानता है अरब में कानून है, जब किसी बेटी की या बहन की शादी होती है ना, उसका खाना उसके मेके घर से जाता है। जब ज़ैनब कुबरा की शादी हुई ना, रात का टाइम हुआ, गुजर गई रात। दूसरे दिन अब ज़ैनब की मां तो मौजूद नहीं थी। खाना कौन? मैं खाना लेके जाती है ना, खाना कौन लेके जाता? जैसे ही खाना तैयार हुआ है ना, करबला का गरीब हुसैन उठा, कहा मुझे दो खाना, मैं ज़ैनब का खाना लेके जाऊंगा। हुसैन जैसे ही अब्दुल्ला के घर के करीब पहुंचे ना, साहिब किताब लिखते हैं ज़ैनब कुबरा जल्दी से उठती है, कहती है मुझे अपने भैया हुसैन की खुशबू आ रही है, लगता है मेरा हुसैन आ रहा है। ऐसे ही हुसैन दाखिल हुए। भागती हुई ज़ैनब अपने भाई के गले लग गई, रोकर कहने लगी हुसैन काफी वक्त गुजर गया, तेरी जियारत नहीं कर सकी। बड़ी मोहब्बत थी ज़ैनब कुबरा को। जब ये काफिला तैयार हुआ ना, सैयदा ज़ैनब जाती है, अब्दुल्ला मुझे इजाजत दे, मैंने अपने भाई के साथ करबला जाना है। जनाब अब्दुल्ला ने देखा, देखकर कहा
अली की बेटी तू इख्तियार रखती है, तू जा सकती है। ज़ैनब कुबरा ने, ये भी खतीब का जुमला है, घर में गई और जनाब अब्दुल्ला ने कहा जो घर से ले जाना चाहती है ले जा, तुझे इजाजत है। एक संदूक खोला बीबी ने, उस संदूक से एक ही चादर निकाली जो मां ज़हरा वाली चादर थी। जनाब अब्दुल्ला के सामने आकर कहा अब्दुल्ला देख ले, तेरे भरे घर से ज़ैनब एक चादर लेके जा रही है। अब्दुल्ला दुआ करना ये ज़ैनब की चादर बच जाए। अल्लाह तेरी माओ बहनों के पर्दे सलामत रखे, पुरसा हो जाए। जैसे ही ज़ैनब कुबरा निकली ना, अब्दुल्ला बीमार थे, पीछे से आवाज देकर कहा अली की बेटी 1 मिनट के लिए रुक जा। बीबी ने मुड़कर देखा अब्दुल्ला की क्या हालत है, एक बेटा दाएं हाथ के साथ, दूसरा बेटा बाएं हाथ के साथ, और अली की बेटी के सामने आकर कहा खाली हाथ मत जा, ये मेरी तरफ से हुसैन का सदका लेती जा। हुसैन पे जब मुश्किल आ जाए मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। अजरुकुम अल्लाह। आ गया वो वक्त, पहुंच गई अली की बेटी करबला में, हो गया हुसैन गरीब, मारा गया अली अकबर, मारा गया कासिम, मारे गए नौजवान। ज़ैनब कुबरा ने अपने दोनों बेटों को सामने बैठाया और देखकर कहा बेटो ज़हरा का बेटा परेशानी के आलम में है, तुम हुसैन का सदका हो, अपने मामू का सदका हो, हुसैन पे जाके कुर्बान हो जाओ। साहिब रियाजुल कुद्स लिखते हैं काफी देर तक औनो मोहम्मद अपने मामू जान के सामने खड़े रहे। देखते हैं, रो कर कहते हैं मामू इजाजत दे दो। देखकर इमाम हुसैन कहते हैं मैं इतना गरीब हो गया, इतने छोटे बच्चे मुझसे इजाजत मांगने के लिए आ गए। अजरकुम अल्लाह शरीफो। फिर बच्चे अपने मां के खैमा में जाते हैं। ज़ैनब कुबरा देखकर कहती है अभी तक तुम जिंदा हो, मैंने तो समझा था कुर्बानी हो गई है। अब बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, हाथ बांध कर बैठ जाते हैं, मामू जान इजाजत दे दो। हुसैन ने फिर खयाम में जाकर इन बच्चों को तैयार किया, छोटे छोटे बच्चों को जंगी लिबास पहनाया हुसैन ने। अब ये बच्चे सामने आते हैं मस्तूरात के, हर मस्तूर रो रही है। मस्तूर रो कर कहती है वाह मुहम्मदा, कोई कहती है वाह अलिया, कोई कहती है वाह गुरबता। एक मस्तूर है जो दूर बैठी है, उस मस्तूर का नाम ज़ैनब कुबरा है। सारी मस्तूरात ने कहा तेरे बेटे आए हैं, जंग के लिए तैयारी हो गई है, तू नहीं आएगी, तू नहीं मिलेगी। ज़ैनब ने रोकर कहा मैंने सदका दे दिया है। अजरुकुम अल्लाह। एक को हुसैन ने तैयार किया, घोड़े पे सवार कराया, दूसरे को सवार कराया। अब ये निकलने लगे हैं ना, ज़ैनब कुबरा ने रोका, रोककर कहा देख लो तुम जाफर तैयार के पोते हो, अली इब्ने अबी तालिब के नवासे हो, जंग में जाना, शेरों की तरह लड़ते रहना, अपने मामू का दिफा करना है। अजादारों ये निकलते हैं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कहा मैं मैमना से जाऊंगा, तू मैसरा से जाएगा, फिर दरमियान में हम इकट्ठे होंगे। जंग करते हुए दोनों शहजादे करबला के मैदान में, हर तरफ से फौज कह रही थी ये कौन बच्चे हैं जो लड़ने के लिए आ रहे हैं। जनाब आन ने कहा हमें पहचानो, हम अली के नवासे हैं,
ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم زینب کبریٰ کے بیٹے ہیں، ہم حسین کے بھانجے ہیں۔ تیاری کر کے آ گئے۔ شریفوں جیسے ہی اکٹھے ہوئے نا دونوں بھائی، ادھر سے عمر ابن سعد نے کہا مل کر حملہ کیا جائے، مل کر حملہ کیا جائے۔ میں کہوں گا کوئی بڑے جوان تو نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک کی عمر 9 سال ہے، دوسرے کی عمر 11 سال ہے۔ ایک ظالم نے بڑھ کر ان کو گرز مارا، دوسرے نے محمد پہ تلوار ماری۔ نہ سنبھل سکی زینب کی محنت، گھوڑے سے گرتے ہوئے کہا مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ حسین بھاگتا ہوا اپنے بھانجوں کے لاشوں پہ آیا اور کہا تم نے قربانی دے دی، حق ادا کر دیا۔ حسین نے 2 لاشیں کیسے اٹھائے ہوں گے؟ ایک کو دائیں کندھے پہ اٹھایا، دوسرے کو بائیں کندھے پہ اٹھایا اور لے کر آ رہا ہے حسین۔ بچوں سے کہا میری مدد کرو، میں لاشیں کیسے اٹھاؤں؟ لاشیں دونوں آ جاتے ہیں عزاداروں، خیام سے تمام مستورات باہر آتی ہے۔ ایک حسین نے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، ایک مستور نظر نہیں آئی۔ ان شہیدوں کی ماں زینب کبریٰ، کہا زینب کو بلا کر لو۔ جب حسین کا حکم ہوا بی بی باہر آئی، بی بی نے ایک ہاتھ آن کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا اور رو کر کہا زینب غریب تمہارا شکریہ ادا کرتی ہے، ارے میرے بھائیوں پہ قربان ہو گئے۔ اجرکم اللہ شریفو، ایک جملہ اور کہنا ہے، زینب کبریٰ نے کیسے قربانی پیش کی؟ جب یزید کے زندان سے رہائی ملتی ہے نا، ہر شہید کا سر آتا ہے، ایک بی بی اٹھتی ہے، علی اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں لیلا نے اٹھ کر لیا۔ قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں اٹھتی ہے اور لیتی ہے۔ حسین کا سر آیا، ساری مستورات نے اٹھ کر ہاتھ بڑھائے، 2 سر ان غریبوں کے آئے، اور محمد کے سر آئے، کوئی مستور نہ اٹھی، ماں زینب بھی نہ اٹھی۔ سر لانے والے نے کہا کیا یہ لاوارث ہے؟ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کہا زندہ ہے۔ امام سجاد نے کہا اے پھپھی اماں مہربانی کرو اٹھو، آخر ماں تھی نا، ماں تھی، اٹھی ہے، سروں کو وصول کیا۔ مدینے کا ایک منظر، ماں ہے نا، جب مدینہ پہنچی نا زینب کبریٰ، عبداللہ کے گھر میں پہنچتی ہے، دیکھتی ہے گھر سارا خالی ہے، 2 چھوٹی چھوٹی جائے نماز بچھی ہوئی ہے، ایک محمد کی جائے نماز، دوسری اون کی جائے نماز۔ اب ماں رونے لگی ہے، زینب نے بلند آواز سے رو کر کہا اے میرے اون محمد، اے میرے اون محمد۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔